Dancer na chorus mfundisi so udanisa ke bangose kamereni. Noba ina chorus uyawudanisa utsho umshoza. Kodwa mina ndingulaa mntu okufuna kubekho i-chorus Ukuzodansa. ose ndidanishe. Uyabona ngoku xa uthiwa danisa noba kuna-chorus. Hayi. Ingxaki ikhona mfundisi. Izawuba khona udanisa njani ungekho chorus. Uyayibona loo nto. Good morning. Good morning kubaphulaphuli nababukeli beKeith Ngesi radio. Yeah, we are fine. Yes. Relationship Friday, the last Friday of this month, because the next Friday will be the 1st of December. Yay. Next week. So this is the last Friday of November 2023. Time is moving so fast. Yay. We are getting older. Yes, yeah, we are getting older. But how I wish as we get older, we become wiser. Yes. So ukukhula okungenakukhula ekubulumko ufana nokungakhuli. Bethuna uyayiqonda ke ngoku. Yeah, ufana nokungakhuli. So you must always, whenever you celebrate your birthday, sure, you must always ask yourself this question: am I now wiser than before? And the test of wisdom will be in the new year. Okay. If you celebrate a 22nd birthday, you need to reflect. Sure. But the test will be on the 23rd birthday. Okay. Now, wisdom simply means the ability to draw the line between what is good and what is not acceptable. Sure. But also, wisdom, it simply means you are able to decide ngendlela fair. So wisdom is very important. Yes. Kubomi bethu. It's a sign of maturity. Sure. It's a sign of growth. In fact, bekumele uba kum Sisiloza. Xa kuthethwa nge-birthday celebration, instead focus ku-wisdom celebration. Okay. Ungaselebrate ngenabulumko. Am I wiser now than before? Sure. Now, wisdom, I must take decision on matters that did not work before. Okay. So awukwazi, because ne-relationship iyayidinga i-wisdom. Iyabunida ubulumko ebenana. Sensitsho into yoba lo mntu okubhutyabhutyana nento zakhe. Hayi mandifundise. Niba niqala phansi niphinde nilento. No, i-wisdom, get to a point where usithi ayikoni. Ayisebenzi. It does not work. Ayisebenzi. So akufunekanga i-relationship ayibobomi bokubundukunye. Uyayiqonda? Ayibobomi bokubundukunye apha sibe sisithintini. So ayonyanda yamathumbu. Ayonyanda yamathumbu. Ufumanise uba xa ubundukwa kweyicala apoqa ngapha, xa ubamba kweyicala ayapoqa ngapha, xa uyabundukunya nje. People must wake up. People must be wise. Sure. Yabona? Sure. So then wisdom is the sign yokuba uyakhula. Uyakwazi ukukonfronta izinto obukade ungakwazi. Okay. Uyakwazi ukuba decisive. Akufunekanga umuntu umnikeze many chances abe yena engazinikezi the chances you omnika zona. Uthini na ngomfura? Now le nto yokuba umuntu umnikeze i-chance uba I'm giving you another,
ungakhombuze nje yena uyazinikeza i-chance, because i-problem indoba unikeza umuntu into angazinikanga yona. But who is to change kulaa mntu? Why do you wasting an opportunity uyinikeze umuntu ongazukwazi ukuyisebenzisa? Now, that is very important. Yeah. I think the greatest tragedy in relationship is foolishness. Okay. Yeah. Okay. Umuntu akavele sisiloza abe violent today. Okay. If violence is culmination. Okay. Umbona kusekude ubona ba inkomo isakhothenye ba lo muntu lona akakwazi kuba calm xa kudilishwana nento enobushushu phakathi. Okay. Okwesibini, lo muntu akakwazi kubona kakuhle kwimicimbi, iyabhidwa mani imicimbi, heated debates, confrontations, into ezi-constructive akakwazi ujongana. Umbone lo nto noba lokhu akayiphiwanga ingqondo. Okay. Oh, wavinjwa umntana abantu. Because kwi-relationship there are 3 things ofuna kuzijonga uba lo muntu uziphiwe. Okay. Uyiphiwe na ingqondo. Ingqondo enye yazo. Umuntu akaziphi ingqondo, uyaphiwa. Uthi na umfura. Acuntswa umjonga ingqondo lena uyicatshulelwe wena apha endalweni. Ayike unayo intwana nana. Yeah, uyiphiwe na ingqondo. Uyaqonda? That is and kufanele uba ube neliso lokujonga the way enza ngayo ayinoko nendlela apha encokweni uyakwazi uphikisha uba ayinoko ucinga kangangaye izinto ethanda uba mfutshana. Yeah, jonge. Number 1, uyiphiwe na lento ephansi kwenwele. Okay. Awuzukumpha. Kufuneka abe uyiphiwe somewhere. Noma umthanda mawakhe mfundisi. No. Susudibanisa nathando lento. Ayidibani nescreen. Iscreen sihambe yayindima. Ifiki ihambe yayindima. Khawujonge into uba apha phansi kwenwele kukhona into ekhoyo. Unaso nesipho aphansi kwenwele. Asali uphiwe ubuhle. Ndiyayibona yonke enye into. Uphiwe kakuhle. Uyiphiwe na ingqondo. Yinto yokuqala leyo. Sure. Ikhona na. Awusukumpha. Uzawunikeza umuntu i-chance ongenangqondo. Uzawuthi uthini? That's number 1. But number 2, lo muntu lona uzinikile na isimilo. Okay. Isimilo. Yes. Ingqondo. Yeah. Unayo na ke imbeko. Uyakwazi na ukuziphatha. Okay. Uyazipha leyo. Sure. Okay. Uyazipha isimilo. Uziphile na. Isimilo. Akazikuntsanga na. Okay. Apha ekukwazini ukuziqoqosha. Okay. Yena into esemadleni yakhe ke leyo. Yakhe. Ufuneka umjonge intoba akazi compromise na. Okay. Apha kwisimilo ekukwazini ukwenza ile. Because umuntu ungamkhumbuza but i-ability yesimilo bekwe kuye. Okay. Yakhe sisabelo sakhe. Sure. Uhlobo lokuziphatha. Okay. And ke ngoku alukho supermarket. Lulapha kuye. Unayo na ingqondo nenhliziyo nobunakho bokuba enze izinto ngendlela eyiyo. Uziphile na. Okay. That's number 2. Sure. But number 3, kufuneka umjonge intoba unalo na imehlo langomso. Okay. Uyabona na ngomso.
because akufunekanga uzibandakanye nomuntu ongenalo ingomso. Now my friend has joined us. Now these are the three things. Yes, unayo ingqondo. Okokuqala funeka uyijonge into yoba uyiphiwe na ingqondo. Okay. Ingqondo uyayiphiwa. Sure. Awuziphi. Okay. Ndoqala le funeka umjonge uba ukhangela umuntu okanye uzawuvuma umuntu. Funeka uqonda uba uyiphiwe na. Le nto ilapha phansi kwenwele. Le nto ilapha phantsi kwenwele. Uqonda uba Thixo uyiphiwe. Uyiphiwe. Awuziphi ingqondo. Uyayiphiwa. In generation. Uyacaca into bafuneka umjonge bayifemile ephiweyo bayifuna ingqondo phantsi kwenwele. And uyakwazi ubona uba hayi noko phakho kwabo bangabantu uyakhanyana apha phantsi kwenwele. Yes. Uyaqonda loo nto. Now that is important. Into yokuqala leyo. Xa ufunwa okanye ufuna. Yeah. Sure. Akufunekanga uzibandakanye nazo izinto i-checks and balances. Sure. Unayo na into ephantsi kwenwele uyiphiwe. When accounting. When accounting, checks and balances. Yes, checks and balances. Because i-relationship yinhlalo yabantu abanengqondo. Okay. NeBhayibhile iyathetha nge-wisdom. Ithi through wisdom a house is built. Yes. Yes. Yabona? Ithetha nge-foolish builders. Ithethe nge-wise builders. Okay. Uthi lo o-wise wakha ngexesha imvula ingekho. But in mind esakhela ixesha lemvula. Yes. You build the ark when there is no sign of flood. Sure. But ingqondo ikunikeza the flood. Yes. In mind. Uthi le nto endiyenza namhlanje mayikwazi ukumelana nexesha langomso. Sure. So because iyayifuna i-relationship future. Okay. Now if future must be born first and foremost from wisdom. All right. Uyiphiwe na ingqondo. That's one. That's number one. Number two. Uziphile na imbeko indlela yoziphatha. Uyakwazi na ukuziqoqosha yena. Because akufunekanga uzibandakanye nomuntu asadinga ithuba lakhe yedwa. Mandenze nje common example. Bekumele into yoba sisiloza umuntu ofuna i-relationship nawe ekwi-relationship akufune wena ngokukhalazela i-relationship yakhe engekho right. Okay. Bekumele uba that is a clear sign uba lo mntu lona akakho stable. Akakho stable ngoba ufuna ukwakha ngawe. Ufuna ukuchitha ngawe kwelicala. Endawo bagqibe laa nto ayivala isonga ayibeke ecaleni azofuna uloza ke ngoku. That's correct. Sure. Because njengoba namhlanje uyi-building material. Namhlanje uyi-building material. Ngomso uzoba yi-material ezawuchithwa. Supposed. Yes. Now remember ufuneka ukwazi into yoba njengoba efika esithi uzokwakha ngawe namhlanje abe echitha ngaphaya. Sure. Yazi into yoba ngaba ngomso ingandim umakha echitha lo. Umakha echitha. So into ezakwenzeka is that ngomso kwakhiwa ngawe namhlanje kodwa ngomso kuzawuchithwa wena kwakhiwe ngenye material. Because ngumakha echitha lo. So indlela yakhe. Now that is number two. Jonga ukwazi. But I said number three. Jonga i-future. Sure. Into yoba ngaba lo mntu unayo na i-insight kwingomso. Now, is this person destiny bound? Uyayazi na uba uyaphi? Yeah, unalo na ingomso. Unalo na ingomso. Uyazi nemitshato emininzi uyawufumanisa into yoba
noba siyibunda ukunya nje but apha sakhe ingomso but sakhe ingomso sekuhlaliwa ewe na awakhi kakuhle ke ngoku xa xa kukho abantu sekuhlaliwa man kaloku xa ewe man sekuhlaliwa kufuneka kuyi-maintenance but ngoku we are building instead of maintaining because kwavele kwahlaliwa kungakhiwanga yo and ke ngoku xa urenovate abantu belapha endlini kuzawubakho i-dust all over kunzima ukutya kunzima uthi utshayela kube yonke laa nto yonke into chaos so those three things zizi-checks and balances sure ekumele into yoba ube nazo uwedwa okay uyayiqonda okay ewe wakho ungamdlulisi okay ungekho convinced uthina ngezo mfundisi zinto because ewe wakho upriceless sure remember ewe wakho sisiloza yi-expression yokuzinikela kwakho emntwini okay so it is more than just uloaded because nikezela ngam ndonke emotionally mentally physically resource wise sure so you cannot hand over ubumna yourself emntwini ongenangqondo emntwini ongenakamva emntwini ongekho engenasiphatho engenambeko uyaqonda sure so awuzukwazi so into emangela uba abantu babe zii-victims of broken relationship it's not because in essence there was relationship okay bekukho into ekungathi into eyeleleneyo mfundisi and into ayiyo into eyeleleneyo ayiyo but indlela ke ngoku abantu ababethakala ngayo iba ngathi babethwe ukuphasalaka kwento ibikhona khange ibekho kwasekuqaleni no ibingekho because when it comes to the relationship asinto ekufuneka into yoba uyingxamele remember you are too important to share yourself with another person sure unless you are so desperate to a point where you disregard and overlook your value uzincamile ngesixhosa yeah akufunekanga remember the last thing you must fight not to lose is yourself sure you can live without a relationship with somebody it does not mean you are not in a relationship but you are in a relationship with yourself okay so people bangena kwi-relationship with other people having not mastered what I call self-relationship sure relationship with self okay coming to terms with but yes I know who I am sure I am proud of myself sure I have dealt with personal issues I have come to terms with the scars sure I am destiny oriented you know I'm not a perfect person that life may not have been easy okay but I've reached a stage where I accept things that I cannot change. Sure. I may not undo the past, but the future will be different from the past. Yes. In other words, I may not even have started well, but I will not end the way I have started. Because the end of a matter is better than its beginning. Now, you need that for yourself. Sure. You need, nobody must tell you about that. Yinto yakho. Okay. I cannot end the same way I began. And also, life is lived. Okay. Forward. Sure. So, in other words, I can't look back such that I become a victim of the past. Yeah. No, I can't look back. Remember, mzekelo, issues of forgiveness. You don't need forgiveness for the sake of the offender.
Forgiveness is the only key you have to set yourself free from anything that seeks to imprison you. Yes, you need that. Yes. It's the only thing you have to set yourself free from anything that seeks to imprison you, that seeks to delay you, that seeks to keep you stuck. Sure. Now, what you do, you forgive. Yes. Now that's why then Paul says, one thing I do, I forget about the past. Sure. And then I pursue the future. Now, you cannot pursue the future with the baggage of the past. Yeah. So, if past, ibe in the past, and then you pursue the future, ingeko compromised with the past. So, a relationship really, iyafunisa lento uba ke kuhlaliwe face to face, we have a dialogue. Sure. Nabantu, because they underestimate the power of a relationship. And then abantu ba end up bebetakala. Okay. Uyayazi wisdom ikwenza khawuleze uyamkele into that is not going to work. Okay. Because it takes wisdom to be able to subject that dream to life realities. Okay. Or this is a dream, but the realities of life dictate otherwise. Yes. Now into mangaba wena unephupha loba umzekelo I want to be a billionaire. Yeah, but now, but the reality is you look at the state of the economy. You see the state of the economy. Sure. Mhlambi kwanawe ingqondo le yokwenza imali awuyiphiwanga. Une desire yokuba ibillionaire. Okay. But awuna mental capacity to become what you desire to be. Sure. Now the question is, will your dream ever become real? Because here is a dream, this side is a reality. The reality is you lack the mental capability. Awuyipiwanga. Awuyipiwanga mantiza wami. Ayisosabelo sakho. Ayisosabela ko ingqondo. Ingqondo ye-billionaire. And evidence is such that awukwazi kulawula kwa 1,000 rand liunayo. Uyayibona? Awukwazi kucinga into ba le 1,000 ingakwenzela kanjani amanye amawaka, so that amawaka akwenzela imillion, i-millions kwenzele i-billionaire. So wena uhamba nje nefika ethi nifuna uba i-billionaire, you don't know the costs associated with that. Remember, reality exposes you to the costs associated with the fulfillment of your dream. Now, that's the reality. That dream hides the cost, but the reality reveals the cost. Yay! Bethuna. Sinoqala nomfundisi Maphinda, umfundisi ke ungumbhali wencwadi. Incwadi yesithathu izabe ke ilontsho mhlambi njengoba ubona ku screen sakho, izabe ilontsho on the 2nd of December God is Able Fellowship Church apha eBrailini apha eMonti. So bangaba ke uzawubulapha. It's a free entry ke umfundisi umuntu onezinwe unobele kakhulu, so ungaziyela uhambe ke uphaya bangaba ke ubukela apha ku screen sakho ikhona ke ndifakile. That's correct. Book launch from Singleness to Marriage 2nd December ke yile veki izayo. Yo likhawulezela xesha. Go to emaxesheni. Abantu can Google nje Google Map,
God is Able Fellowship Church East London. Azoyibona ilapha eBrailini. But abantu can register online 083 381 2267. It's both for married couples and singles. Okay. Now, prior in that book, I am dealing with the transition. Sure. Hence, the caption there is a transitional conundrum. There, I am saying, Sis Loza, a transaction on paper, yasemtshatweni is smooth. Okay. From singleness to marriage, straightforward. But I am saying between singleness and marriage, there is a lot that should take place. Okay. Which is necessary if your marriage is to be sustained. Native, on paper, once a marriage officer will sign a register, okay, he will declare as a husband and a wife. It's a straightforward linear transaction. Okay. From singleness to marriage. Okay. But the argument I am raising is that, listen, Masiti, you are 25 years, okay, and Nalomdu Chatana is 28 years. All right. So now you have been single by birth for 25 years. Okay. Only for 28 years. And now, uzawukwazi na indoba ngaba uvele upon signing la register, upon the pronouncement. All right. Uvele nje ube soba yinkosikazi okanye ube ngumyeni. Now, does it work like that? I am saying relationally, the transaction is not linear. The transaction is not smooth. Okay. And that's where the battle takes place to settle down ubomba semchatweni. Because phaya uyofika ngoku umuntu ene tendency yokuphila ubomi bobu single. Okay. Noxa on paper edlule. Suppose is Ngoba bubomi abaziyo obu. And that is why nasemchatweni uyofika ke ngoku sidilishana nengxaki zangaphandle kwasemchatweni phakathi emchatweni. Simply because the transaction is not as linear. Yeah. There is a gray area which I am trying to unpack. Okay. And I sum up that gray area as a change process. All right. It is a process of change that is necessary so that indeed you are not married only on paper. Okay. But there is behavioral change. Sure. That there is psychological change. Okay. There is attitudinal change. There is change in your emotion. Okay. We as Noba uchatile. All right. I am dealing with that in that. So that's why it's important. Ubantu abasingle babe nayo. Yes. So that as born indoba ndizawukwazi namna ukuba ngaba ezi zinto ndikwazi ukudlula kuzo. Wena sowutshatile awungeke kuthi kanti umtshato wakho unengxaki indoba you are resistant towards change. Sure. Ngamanye amazwi, you are a stumbling block to a necessary change process that has to take place so that useklishe ubomi basemtshatweni. Yey. Mfundisi, khawusela amanzi ndiwabekele wena lamanzi lapha ecaleni kwakho ngelixesha sisaveza sibonise nje abaphulaphuli le ndawo. Family Enrichment and Restoration Institute, better known as FAIRY, is proud to be hosting Pastor Khaya Maphinda's third consecutive book launch in as many years. The title of the book is From Singleness to Marriage, and it addresses the transitional conundrum faced by all who undertake the bold step of moving from singleness into marriage.
For the married, the book provides strategies that capture the joy of marriage as a permanent feature and not something circumstantial or coincidental. The book launch will be held on the 2nd of December 2023 at God is Able Fellowship Church, Braden Auditorium in East London. The launch is scheduled to begin at 2 o'clock in the afternoon, and this year entrance to the launch is free, so you can pre-order or buy a copy at the affordable price of 300 Rand. So book the date, don't miss out, and invest towards a happy and lasting marriage. For further information, contact 072 34 00606. Hashtag Fairy, hashtag Godly Marriages, hashtag Building Godly Families. Building godly families. Mfundisi kubaluleke kangakanani na uku-investa ke ngoku apha emtshatweni apha kwi-relationship? Yes. Anything that has a future requires investment. Sure. That is why, for an example, education is an investment for a bright future. All right. So anything that has the future requires investments. Okay. Now, you are never born married. You are born single. Sure. Marriage becomes your decision. That cuts off or curtails is singleness. Okay. So there is no way ongaze umastarishe ubomi basemtshatweni unless uinvest. Uinvesta njani? Knowledge acquisition. Be knowledgeable. Okay. So these resource materials empower us so that we could be knowledgeable. Siyazi. Sure. Now, njani, nawe ungubhuti, zange ube ngumyeni ngaphambili. Yes. Nawe ungusisi, zange ube inkosikazi ngaphambili. Ifana naxa ningazange nibe zi-parents. Yes. Funeka ni-investe kwi-resource material about parenting. Okay. Because zizonenza nibe developed in order to cope with ease. Okay. Ne demands zale phase eningena kuyo. All right. Mbi umfazi ongakwaziyo uba kukuthini okanye yintoni into yokuba ngumfazi. Nkosi yam. Mbi umuntu ongutata umyeni okuyi-change of status ingeyo change of behavior. The change of status is on paper. Okay. But we need a change of behavior, a change in your mindset. Sure. So for that to happen, invest in material. Okay. Like njengoba sincokola nje, we si-empowerisha abantu. Yeah. We allow them to raise questions. Sure. So that we educate each other. We don't know everything. No one knows everything except God. But we share with a little. Now we share with a little. Yeah. But it must be a lifelong learning. Now, that is important. Now, if you have invested in yourself, you will be able to become an asset. Nakwabanye abantu. Now, but i-challenge esinayo ke ngokuthina singabantu bezinto ezi-instant. Umuntu uyoze athi mna soze ndifuna ukutshata when I become 26. Well and good. But what are you doing to prepare yourself for this desire? Sure. Awukwazi kuhlala kakuhle ne-siblings zakho. Sentsho ii-siblings zakho awunambeko kubazali bakho.
Thixo no awunyanisekanga apha apha kuwe nasesiqwini sakho uzawuyithini ngokuthatha umntana omnyama scattered sensho now but unale dream now into ethetha ukuthi you are not preparing, you are not aligning, you are not investing in yourself for the dream, for the aspiration, for the desire that you have. Because remember this, SS Loza, if you have developed yourself, knowledge empowers. Sure. Knowledge changes a person's behavior. When you are knowledgeable, says Albona change. And it is that change that will fast track the fulfillment of your dream. Now that's very important. Says Albona ukumve umntu besithi, hey, ufumene umfazi lamfo kulantombi. Yes. Lantombi ifumene umyeni kubani. Uve besithi kudala simjongile kumntu lo. Now uyayiqonda uba ngoku and xa benokuhlala naye phansi mafanisa uba wenze a lot to develop yena. Ukwenzela kwawufika ixesha loba abe ngumyeni okanye abe ngunkosikazi abe ready and alive. Yamtshintsha indlela yokwenza nendlela yokucinga nendlela yokuthetha nendlela yile change that draws attention. Mandenze umzekelo nanku uRuth uyafika naye uNaomi kwilizwe lokuphambukela. Sure. Athi uRuth kuba mna I don't qualify because bafika ngexesha le-harvest season. Okay. I don't qualify into yoba ndiyobhikika. Andiqeshwanga nguBoaz. Okay. Awunawundivumela na uba ndibhikice emveni kwabo. Ngamanye amazwi ndicokise. Yes. Cholachole ezi zinto zishiyekileyo. Sure. Wathi uNaomi hayi ayizuba iproblem loo nto. Uyabona? Now uyabuza uBoaz athi ndiyayibona itimu yam nantsiya. Yeah. But ukhona lo siso yedwa Nkosi yam ongasemva. But uyabhikica uchole ezi zinto zishiywe ngaba bantu and andimqeshanga. But wenza umsebenzi wabantu endibaqeshileyo. Ucholachola izinto ezishiyeke kuye. Who is that person? Now, that change of attitude, Helena, that drew the attention of Boaz kuRuth. Wa end up uRuth echata no Boaz. And from that generation, kwavela uYesu. Masiyeke mfundisi. Ngenxa yexesha baphulaphuli masiyekeni masivale kanye kuloo ndawo kodwa ke for i-book launch next weekend 083-381-2267 ngo-2 emaxesheni. God is able Fellowship Church apha ke eBraylin East London ndicimba ivakele na next week sizayizama ulwazikazi stembe uthi wow eye opening mfundisi siyabulela kakhulu mandindishiye ngale ngoma icelwe ngubhuti Hamza ethi mawalawala ngenxa yexesha sewumnye umzuzu bamba sithi intsimbi yesithoba mfundisi siyambile. Have a blessed weekend. Sure, makube kuhle bapha yini baphulaphuli. Icela ngihamza mawalawala.